what probably I discuss, I think duality theorem in that one. Am I right or wrong? Yes, sir. Okay, let me show this one. This was the problem. Can anybody help me maximize z is equal to, what was the last problem? We'll take that problem today. सर पिछली बार ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਕੀਤਾ ਸੀ हाँ हाँ वो प्रॉब्लम लिखाओ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ सर मैक्सिमाइज z equals to हाँ 20x1 yes plus 25x2 yes with subject to 12x1 12x1 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ 3x1 plus 4x2 ਚ plus 4x2 less than equal to 25 less than 25 हाँ जी सर okay second equation है 2x1 plus x2 less than equal to 10 less than equals to 10 x1 comma x2 greater than equals to 0. What was the solution? X1 was 3. Easy. Sir, x1 was 3, x2 was 4. Yes. And maximum was 160 सीगा. Z max was 160, है ना? हाँ जी sir. Then I converted this into a dual. This was the primal problem. If you recall, I said this is the primal problem. If you recall, यही क्या थी ना? हाँ जी sir, हाँ जी. Then we converted into the dual problem. Then we converted into the dual problem. What was the dual problem? That was a minimum. If the function is a maximization, your dual problem will be a minimization. And these are the corresponding dual variable 25y1 plus 10y2. 25y1 plus 10y2 subject to 3y1 plus 2y2 greater than equals to 20. 4y1 plus y2, coefficient is 1 here, greater than equals to 25. y1 comma y2 greater than equals to 0. And I calculated the value of y1 also. I think it was 6. Am I right? 6 ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ से? नहीं सर, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਰਤੀ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ S2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਖਾਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ। Yes sir, yes sir. What was the value? y1 6. Yes? 6 is y1. 6-1? Yes. y2? 1. Huh? 1. So Z minimum, it's not Z minimum, W minimum. It was 160. Put the value here. Basically, what is the duality theorem? Duality theorem says that Z max is equal to W minimum. This is the duality theorem says. Duality theorem, there is a lot of difference between the word duality and duality theorem. There is a lot of difference between the word duality and duality theorem. Now, what we will do today, we'll focus on this part. We'll focus on the second part. We are not going to discuss this one. Let me have this one. Look at this one. If the what is there, this will be a different method. Again, whatever the result we will get here in this problem, we'll get the same result of the simplex or the primal problem. Clear? Now, here, how many variables are there? There are 2 variables. y1, y2. There are 2 variables. y1, y2. This is the constraint 1. This is constraint 2. This is constraint 1 and constraint 2. 3y1 plus 2y2 is equal to 20. Is equal to 20. What you are getting? y1, y2. If y1 is 0, y2 is 10. If y2 is 0, y1 is 20 by 3. 10 is here. If I say 10 is here, if I say 10 is here for y, this is 0, 10, 20 by 3 means the value is somewhere here. So basically this is constraint 1 and it is away from the origin, reason being
Reason being the constraint is of greater than equals to type. The constraint is of 3y1 plus 2y2 greater than 20. So it will be false when it will be false. And this is constraint 1. Now go to the constraint 2. What is the constraint 2 says? The constraint 2 says that this is 4y1. 4y1 plus y2 is 25. This is the constraint 2 says. Now again, this is the linear in nature. If it is the linear in nature, we require only the extremities point. If y1 is 0, y2 is 25. If y2 is 0, y1 is 21. 25 by 4. Now what is y2? y2 is 25 by 25. Maybe here this is 25. Let us assume. And the 25 by 4, 25 by 4, 20 by 3. What is the 20 by 3? 6.66. Look at here. It is 6.6. Approximately 7. Yes. What is 25 by 4? 6.25. 6.25. I say the value is somewhere here. It will be here on the left hand side of that one. ना 4 पता लग गया कितने होगा? Yes. ये b बड़ा 3 ना, ये 25 बड़ा 4 है. इसका मतलब क्या हो गया? आहा हो गया. This is the one. Again, this is away from the origin. If it is, this is the region which is satisfying both the constraints. This is the region which is satisfying both the constraints. Another beauty of that, because this is the problem of minimization. If you look at the objective function, this is the minimization. It means your minimum value will always lie here. Your minimum value will always lie here. क्योंकि इधर उधर वैल्यू जानी है, इधर वो वैल्यू बढ़ती जानी है जो रीजन तो सी. सो इन्हें फोकस करने की लोड़ नहीं. सो आई फोकस ऑन ए, आई फोकस ऑन पॉइंट बी, आई फोकस ऑन पॉइंट सी. I focus on point A, B, and C. Now, what is Z? Not ZA, this is WA. WA, what is WA? 25, Y1 is 0, and what is Y2? 10 into 25. You are getting the value 250. Is it okay? Is it okay? Now, what is WB? We'll focus on WB, and when it will be true, this is 3y1 plus 2y2 is to 20, 4y1 plus y2 is equal to 25. If I multiply with 2, you will get 8y1 plus 2y2 is equal to 50. Minus, and this has been minus 5y2 is equal to minus 30. Y2 is equal to 6. When Y2 is 6, 4 Y1 plus 6 is equal to 25. Y1 is equal to 19. 19 by 4. This is the value which you are getting here. 19 by 4. ठीक है यार अपने पक्का ओके 19 by 4. Look at here, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक था नहीं, देख लो भाई. सर y1 की वैल्यू 6 है सर. y1 की वैल्यू 6 है सर. 6 आ रही है. यस सर. सर ऊपर देखो सर. सर मुझे पहले y1 ही लिखा दी तो y2 का था उसमें. अरे इधर ही सर इस स्टेप पे विच. सॉरी हियर. यस सर. y1 is 6. y1 is 6. If y1 is 6, sorry, this is y1. 2 into 6 plus y2 is equal to 25. y2 is equal to 25 minus, again it is wrong, this is 4 here. It is 1. So you are getting the correct value 25. That is why I was looking at something here. It is mistake, calculation mistake.
So this is the, because you will get the same answer. You can use any method, but you will always get the same answer. WC 25 into 20 by 3 plus 10 into 0. 500 by 3. This is the least value. This is the least value. Isn't it? This is the least value. So whatever the answer you are getting here, you are getting the same answer with the graphical method. You are getting the same answer with the graphical method. Any doubt so far, any student? Any doubt? May I rub it? Yes. Okay. Now solve another method today. We'll solve another method. We'll learn another method. Today we are going to learn one more method. Whatever the answer, we are getting the same answer. Y1 is equal to 6, Y2 is equal to 1. Hello, excuse me, sir. Yes, yes. Sir, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਰ ਆ ਦੇਖੋ 3 y1 2 y2 greater than equals to 20 x कंपेयर हो गया x1 4 y1 plus 1 y2 greater than equals to 25. Now this 25 and 10, it becomes in the objective function. Clear? Sir, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ inequality ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਉਹ greater than equals to yes. If it is less than, the inequality will be always greater than. If it is greater than, it will be always less than. We'll focus on that one. Okay sir. ठीक है जी सर ये नोट्स कदों प्रोवाइड हो जाणगे ਇਹਨੂੰ हाँ जी नोट्स कदों मिल जाणगे नोट्स डॉक्टर रमन ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਰ ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ टाइम भी कहा ਸੀ डॉक्टर रमन ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ओके सर हाँ एक्सक्यूज मी सर हाँ जी सर जैसा कि अभी आपने बताया था ये लेस देन इक्वल टू होएगा तो नीचे जाके ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा ओके और अगर ऊपर ग्रेटर देन इक्वल टू तो नीचे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा हाँ जी हाँ जी तो सर ये x1 x2 और y1 y2 पे इम्प्लाई नहीं होता क्या ये हाँ जी जैसे सर आप x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोर्ड पे लिखा हुआ है सर ये वाला हाँ जी सर तो this will always remain same. This is the important concept. This is called feasible alternative. Step number 3. Go to the problem formulation part. When we were discussing the problem 3, feasible alternative. Your feasible alternative will always be greater than equals to 0. ओके सर ओके Clear? क्लियर सर थैंक यू Okay. May we proceed further? यस सर प्रोसीड Maybe proceed further. Okay, now we'll focus on this problem. I rub this one. Now we'll focus today only on the dual problem. Let me write down the dual problem. Hanji, that's a minimum W. Aaju sir, 25 y1 plus 10 y2. Subject to 3y1 plus 2y2 greater than equals to 20, 4y1 plus y2 greater than equals to y1 comma y2 greater than equals to 0. This is what I have written here. I have just placed on the upper side of the. So we'll solve this now. We'll spend now here. Look at this problem. If you look at this, the constraint 1, 3y1
plus 2y2 minus s1, because left hand side is greater than right hand side. It is equals to 20. 4y1 plus y2 minus s2, because left hand side is greater than right hand side. 25. y1 comma y2 s1 s2 0. Look at this one. Calculate initial, basic, feasible solution. हेलो सर थोड़ा ये बड़ा करके लिख दोगे हाँ जी. y1 is equal to y2 is equal to 0. Look at this one. When I substitute here, we are getting s1 minus s1 is equal to 20. It implies that s1 is minus 20, right? From the first constraint. From second, minus s2 is equal to 25. It implies that s2 is equal to minus 25. It is not satisfying this constraint. It means the given method is not the feasible one. The given method is not the feasible one, because s1 should be positive, s1 and s2 should be positive, or it could be 0. But here s1 and s2 are the negative, and it is not satisfying this one. This is called feasible alternative. This is called feasible. And what to do? Then what to? There is another method that called artificial variable or big M method. There is another method, big M method. And there is another name to this, method of plenties. Method of method of plenty. Method of plenty. Or there is a scientist Charnes. There is a scientist Charnes. A Charnes. Charnes method. ये पता मैंने विजिबल नहीं. Charnes method. सो इन्हां दे नाम ने इसे करके ऊपर लिखते ने, शायद विजिबल घट ने, मैं बट बोल भी दिते ने. तुसी नेट ते बाहर च सर्च भी. बिग एम मेथड. Big M, as the word indicate, big M. You are giving and method of plenty. How many of you play the football or hockey? How many? Is there any student who is, कोई हैगा बच्चा जेड़ा क्लास से बैठा होवे जेड़ा फुटबॉल या हॉकी खेलदा होवे? सर सर पेनल्टी किक हुंदी है. हां हाँ जी हाँ जी बच्चे बोलो. हाँ जी सर खेली दी है. ਉਹ ਪਲੈਂਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੋਲਕੀਪਰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ. ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ हाँ जी ਮਤਲਬ? सर. ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲੈਂਟੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਲੈਂਟੀ ਆ. ओके सर. ਓਕੇ. ਸੋ ਇਹ ਚਾਰਨਸ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਥਡ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਮੈਥਡ ਕਿੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ. S1 S2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਏ. ਇਟ ਮੀਨਸ we can't accept the in some of the books you will say this is also called a simplex method, but a simplex method is the extension of the simplex method. This is the extension of the simplex method. Now what to do? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ. ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਨੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ. ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ w dash is equal to minimum of w. Clear? Clear? Now ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? -25y1 -10y2. ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? We'll discuss this thing also. ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. Now subject of ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, subject to ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ solve ਕਰ ਲਿਆ. Now is it visible? Those who were saying it is not visible, is it visible? Yes. Okay. Now 3 plus 2y2 minus s1
ਇੱਥੇ ਮੈਂ 0 ਟਾਈਮਸ S1 ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ S2 ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ S1 S2 ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, S1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ, S2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ। This method is also known as the artificial method of variables. Artificial method of variable A1 is equal to 20 and ਇਹਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ -m times A1. m is a coefficient, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ coefficient m, it is a big value. -m times A1 ਮੈਨੂੰ m ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾਓ so go to the second variable 4y1 plus y2 minus s2, ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ s1 s2, ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ a2 is equal to 25. It is going to play it is no एक मिनट it is going to play a negative function. ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਆਹ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, +m times a m times a1। ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਆਊਟਕਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਰੋਲ ਕੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਮਾਈਨਸ ਔਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾ ਮੀਨਸ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ। ਯੈਸ someone was saying something, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ। ਸਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੋ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ S1। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ A1, ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ हेलो ਹਾਂਜੀ ਸਰ। बेटा आवाज सुन रही मेरी? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। बेटा 2 मिनट वेट करो, दूजा सिस्टम ना वो थोड़ा प्रॉब्लम आ गई उस नेट दी। ਓਕੇ ਸਰ ਓਕੇ। जितो सर कर रहे ने ना उस प्रॉब्लम आ, वेट करो। ਆ ਗਈ ਸਰ, ਵਿਜ਼ਿਬਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ।
ਸਰ ਮਾਈਕ ਆਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ। ਕਰ ਲਓ ਜ਼ੂਮ ਵਾਲਾ ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। Now, I'm audible? Yes sir, yes sir. Okay, then y1 Yes, is sir. equal to y2 is equal to s1 is equal to s2 is equal to 0, because here what we consider y1 is equal to y2 is equal to 0. s1 and s2 has also been included here. ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ y1 is equal to y2 is equal to s1, ਇਹਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a1 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, a2 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, a1 is 20 a2 is 25, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ -25 y1 is 0 y2 is 0 s1 is 0 because we have taken 0 again 0 minus m times this is 20a1 20m minus 25m, basically you are getting -45m answer. but answer ਕੀ ਹੈ? answer ਤਾਂ ਬੜਾ clear ਹੈ ਸਾਨੂੰ, y1 is equal to 6 y2 is equal to 1 and z minimum, no, not w minimum. What is the w minimum? The w minimum is 160, we know. so ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਆ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। y1 y2 a1 a2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ 0 ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਰਦਰ, ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਰਦਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚੋ, ਆਮ ਰਬਿੰਗ ਇਟ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਲੈਂਟੀ ਦਾ ਮੈਥਡ, ਮੈਥਡ ਆਫ ਪਲੈਂਟੀ। ਇਹ ਚਾਰਨੈਸ ਮੈਥਡ ਵਨ ਐਂਡ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਿਗ ਐਮ ਮੈਥਡ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਅਗੇਨ CSV current solution variable EI. now I put a line here, maybe I put a line here somewhere here, ਮੈਨੂੰ ਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। then y1 y2 s1 s2 ਉਹੀ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। a1 a2 b ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। a1 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ, ਆ ਦੇਖੋ a1, ਇਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ -m। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸਰ। ਯੈਸ ਸਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਸ EI ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ EI CSV ਕੀ? ਹਾਂ, ਕਰੰਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? EI is a coefficient। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਰ। coefficient of the in the objective function, in objective function the value is -m। ओके सर, ठीक है। 3 2 -1 0 1 0 20। look at the first constraint, मैं कुछ नहीं किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की ने। go to the second, again you are getting a2। why? because a2 is the function from the second constraint having -m in the objective function। clear? 4 1 0 -1 0 1 25। सर m की है? m is a plenty, m is a big coefficient, it could be value Okay. more in 1000, it could be a value in 1000, in lakhs, 10,000। Okay sir। yes, then this is EJ,
you know this is Cj is here, minus 25, same procedure, minus 10, 0, 0, minus m, minus m. आता आ वाली वैल्यूज आ ना ईजे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ -7m ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ -3m m m -m -m ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ a1 a2 ਕਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ a1 a2 ਕਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ a1 a2 ਕਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ it is a unitary matrix last time s1 s2 unitary matrix ਸੀ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ last time s1 s2 unitary matrix ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ yes now cj minus ej cj minus ej minus 25 plus 7m minus 10 plus 3m minus m 0 0 this minus this minus this ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ m ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਜਿਵੇਂ 1000 ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦਾ ਇਹ 7000 ਚੋਂ 25 ਮਾਈਨਸ ਹੈ 3000 ਚੋਂ 10 ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆ a bigger one is chosen now calculate theta when you calculating theta this is 20 by 3 20 by 3 25 by 4 this is the least one this is the least one a element ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ pivot element ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਾਲਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਇਨਕਮਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕੀ ਰੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਰੋਲ ਅਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ a1 a2 clear now we proceed further may I rub this one yes sir okay now again ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ a2 ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ a2 is going outside it is decided by this one incoming is y1 so a2 ਤੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ a2 ਨੂੰ ਲਿਖਿਓ ਨਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ a1 a2 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਟੀਮਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ but we know the answer y1 is equal to 6 y2 is equal to 1 so a1 a2 ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰਕ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਆਪਟੀਮਲ ਲਓ a1 ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ a2 ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ a1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲਾ a2 ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਓ ਹੇਅਰ a1 is minus m and a2 is replaced by y1 having value minus 25 ਆ ਦੇਖੋ ਪੇ now here it is cj minus 25 minus 10 0 0 minus m make it 1 ਇਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ 4 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਤਾ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 4 1 ਬਾਈ 4 0 minus 1 by 4 0 25 by 4 any doubt ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ 3 ਹੈ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 0 ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਲਮ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 0 ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 3/4 0 -3/4 ਪੈਨਸਲ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚਿਓ ਤੇ ਪੈਨਸਲਸ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਈਜ਼ੀ ਰਹੂਗਾ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਆ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਉਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 3 2 -1 0 1 this is 20 ਦੇਖੋ ਯਾਰਾ
3 2 minus 1 0 आ देखो s1 s2 this is this and this इनू subtract किया this is 0 2 minus 3 by 4 5 by 4 2 minus 3 by 4 is 5 by 4 this is minus 1 this is 3 by 4 this is 1 here 20 minus 75 by 4 this is 5 by 4 5 by 4 any doubt okay सर एक बार ये समझा दो ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਹੈ 3 minus 3 0 2 minus 3 बटा 4 minus 1 0 then ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 0 0 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 बटा 4 ऊपर चला गया इतने कितना आ गया 1 minus 0 this is 20 minus 75 by 4 20 minus 75 by 4 clear okay, now sir. EJ calculate किया EJ calculate किया ये 0 ये minus 25 ये कितना आ गया ध्यान नाल देखो minus 5m minus 5m minus 25 over 4 दोनों में इकट्ठे ले लिया minus 5m minus 25 over 4 this is m here minus 3m plus 25 over 4 minus m इनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਦੋਨੋਂ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਦੋਨੋਂ ਐਡ ਕਰਦੇ this multiply with this one this multiply with this one and add it this multiply with this multiply with this and add it do it then cj minus ej here it is 0 ध्यान नाल देखियो मेरी कैलकुलेशन कर रहे हैं minus 10 माइनस माइनस प्लस हो गया 5m plus 25 over 4 5m minus 15 over 4 5m minus 15 over 4 यदि कैलकुलेशन की थी अभी ये कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है प्लीज फाइंड आउट कर दो दिस इज माइनस m this is 3m minus 25 over 4 here it is 0 m minus m ਹੁਣ ਟਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ m ਦੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 5m is always bigger 4 ਤੇ 4 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ m ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆ 5m ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਲੀਅਰ ਨਾਓ theta to be calculated जो theta calculate करना this is 1 here this is 25 clear 25 समझा गया आहा वैल्यू चूज होगी लीस्ट वन आपस में इंटरसेक्शन की मीट कर गए हुण केड़ा बाहर जा रहा A1 is going outside in the next iteration A1 नु इग्नोर कर दो in the next iteration A1 A2 आ दोनों बाहर सर एक मिनट सर नोट कर लो जी आ देखो तुहाडे कोल पिया मैं तो छेड़े नहीं रहा ना विल मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देना क्योंकि स्पेस है y1 y2 s1 s2 b -25 -10 इस आइटरेशन च ਇਹਦਾ आंसर होगा फाइनल आंसर इस आइटरेशन च ਇਹਦਾ फाइनल आंसर होगा क्यों क्योंकि a1 a2 दोनों बाहर चले गए हुन y2 is coming inside having -10 in the objective function y1 -25 ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਣਾ 4/5 ਨਾਲ मैं गुणा करता 4/5 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ ਜੇ 4/5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ 3/5 4/5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 1 ਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 4/5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ 1 ਬਣਾਉਣਾ
ਹੁਣ ਇਹ 1 ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 1/4 ਹੈ, ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ 1/4 -1/4 3/20 1/4 क्लियर, क्योंकि इतने 1/4 है। हुण आ देखो कैलकुलेशन 1/4 0 -1/4 25/4 look at it, this minus this is 0, this is 1/5, ये 1/4 minus 3/20, 20 is LCM, -5 -3 -8/20 2/5 -2/5 25/4 -1/4 24/4, it is equals to 6, it is equals to 6, it is equals to 6. Now EJ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ -25, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ 0 1 1 0, बेसिकली y2 y1 हो गया ना, उल्टा लिखता y2 y1, तो 1 0 0 1 हो गया। नाउ रो ते नाउ हियर इट इज -10, ये कितना आ गया 40/5 जमा 25/40/5 -25/5, देखो जरा 40 पॉजिटिव 25 नेगेटिव 15, 3 पॉजिटिव आ गया, क्लियर। अनदर वन, दिस इज 30/5 -30/5 plus 50/5, this is 20, this is 4, this is 4, clear। now CJ minus CJ, ध्यान नाल देखियो 0, this is 0 -3 -4, जे थल्ले zeros ते नेगेटिव आ जान ते ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन दी होवे, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ मैक्सिमाइजेशन कन्वर्ट कर लिया सी, बट एक्चुअल दी प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन दी। मिनिमम W, व्हाट वाज द फंक्शन, दिस वाज द फंक्शन मिनिमम W, ਅਸੀਂ फोकस ਇਹਦੇ ਤੇ करना 25y1 प्लस 10y2, ਹੁਣ ਅਸੀਂ फोकस ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ एक्चुअल ਤੇ ਦਾ फंक्शन ਇਹ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ऑप्टिमल ਆ। ऑप्टिमल ਕੀ ਹੋਇਆ, y2 = 1 y1 = 6, ਆ ਦੇਖੋ ਪਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਠੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ 0 ਕੀ ਆ, नॉन नेगेटिव आ, नॉन नेगेटिव की बेसिकली पॉजिटिव है, दोनों साइड काउंट होंगी है, y1 y2 Hello, students. Are you listening to me? Hello. Yes sir. बेटा अटेंडेंस मार्क करो, थोड़ी देर वेट करो, दूसरा सिस्टम चल रहा है। अटेंडेंस लिंक इज देयर, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। हेलो सर, सर मेरे फोन च की कहंदे आ चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा। बाकी ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੋ WhatsApp ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਲਿੰਕ। ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਜਲਦੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦ ਸਰ। ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ I'm audible? Yes sir. Okay. So let me conclude. Y2 is equal to 1, y1 is equal to 6.
ध्यान नाल देखो आह जिहड़े वेरीएबल ने ये किहदे आंसर ने x1 एंड x2 जरा चेक करो 1 was 3 and x2 is equal to 4 यही सी ना आंसर। देखो जरा अपने x1 x2 दे भी आंसर यही सी। ऑडिबल? हाँ जी सर। हाँ जी ਉਹ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਨੇ। हाँ जी हाँ जी। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ z max ਕਿੰਨਾ ਸੀ 160। ਹੁਣ z ਮਿਨੀਮਮ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਆਣਾ 160 ਆਣਾ। ਉਹ w ਮਿਨੀਮਮ ਸੌਰੀ ਆਣਾ w ਮਿਨੀਮਮ ਐਂਡ ਡਿਊਲਿਟੀ ਥਿਓਰਮ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮਲ ਨਾਲ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਊਲ ਨਾਲ ਕਰਤੀ। what we discuss ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਟੁਡੇ? ਬਿਗ ਐਮ ਮੈਥਡ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਚ x1 x2 ਨੂੰ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਾਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਜੀ? x1 x2 ਦਾ ਇਹ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਣਾ x2 x1 x1 x2 ਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ ਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਓਕੇ ਕੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰਮ ਯੂਰ ਸਾਈਡ? ਸਰ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਹੈ 0 0 -3 -4 ਨੀਚੇ ਬੋਟਮ ਤੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਰ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 4। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨਸਰ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਣਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਕੁਇਕਲੀ ਦੱਸਤਾ, ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਆ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਹੈਲੋ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸਰ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਇਹ b ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ b ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ b ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਨੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ। b ਔਨ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। b depicts the solution of the problem. clear? ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ b ਆਂਦਾ ਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬੋਲ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ 25y + 10y2 ਸਬਜੈਕਟ 2 ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਬਜੈਕਟ 2? 4y1 + y2 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 25 ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 25 ਕੀ ਆ? ਉਹ b ਹੈ, ਉਹ b ਹੈ। ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੁਐਸਚਨ? ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ w ਮਿਨੀਮਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ z ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ w ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, w ਮਿਨੀਮਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ z ਮੈਕਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੇਮ ਆਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮਲ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਯੂ ਨੋ ਦਾ ਡਿਊਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। Okay sir. Any other question? We are left with another 5-7 minutes. If you have any question, you can ask me. ਸਰ ਇਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਮਤਲਬ? ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, S1 S2 ਮੇਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਏ। In that case, there is a limitation with the simplex method. We can't apply the simplex method. Simplex method can only be applied when there is a feasible solution. And in that case, if this type of problem is there, when one of the constraint, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ constraint ਇੱਕ greater than equals to ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ simplex method fail ਹੋ ਜਾਣਾ। In that case, there is another method that is called big M method. Okay. ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ constraint greater than ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ big M method ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ constraint equals to ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ constraint equals to ਹੋਏ, only equals to, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ big M ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। Okay. Simultaneously question ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾ, otherwise there are certain methods which are there, ਜੇ ਉਹ method ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ method feasible ਨੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ someone from the class ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ someone ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ
then I appreciate that student भी वो सानू share करे class ਦੇ ਵਿੱਚ अपना result. Who is the student? होएगी. Any comments from your side so that we can improve the teaching learning? Is it acceptable? हाँ जी सर, आ रहा समझ सब कुछ ना IIT ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਟੂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਚ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਫਰਮ IIT ਮੈਡਰਾਸ IIT ਚੇਨਈ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਮੂਕਸ ਤੇ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਵੈਮ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਵੈਮ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਪੀਟੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ let me have one question in front. Heat supply to the system is positive or negative? Thermodynamics से पढ़ा होना Positive. है? Positive. It does. Heat supply to the system is if I say negative, heat rejected by the system is positive. ये सर वो तो अल्टरनेट हो जाएगा ना फिर. हाँ फिर यही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰੋਲ ਆ ਇੱਕ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਦੂਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਆ ਨਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਸੋ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀਲ ਡਿਸਕਸ ਸਮਥਿੰਗ ਮੋਰ ਇਨ ਕਲਾਸਿਸ Any other question? Simulation ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ even I am not aware of that thing ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ even ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਵੈਮ ਤੇ ਨਾ UGC ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਚਲਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਓ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਖਿਓ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਜੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 20 ਮਿੰਟਸ ਦੀਆਂ ਨਾਰਮਲੀ ਸਵੈਮ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਕਦੇ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ because being I am aware of this thing you are studying this course for the first time but I am teaching this course from the many years but still I learn so many from बहुत ज़्यादा सिक्खिया मैं उस कोर्स को so definitely but my sincere request to all of you is at least register or at least identify some of the courses related to who are on the SWAM portal. So you should submit the assignment and you should appear for the examination. It is your prerogative. But for learning, if you can register and you can go through the some of the videos, definitely it will help you. हजे चल रही है UGC के कुछ कोर्स मैं देखे थे so OR का चल रही है ऑप्टिमाइजेशन करके भी चल रहा है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਗੈਰਾ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਜਦੋਂ 3 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀਗੇ x1 x2 ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਇਹ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਊਲ ਕਨਵਰਟ ਮੈਂ ਫੇਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਟ ਸੈਕੰਡ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਬਿਗਮ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਬਿਗ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ 3 ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਗਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ any question any suggestion ਸਰ ਥੋੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ that is called problem formulation that is called formulation मैं आज डॉक्टर रमन ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਬੱਚੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਸਰ ਰਜਤ। ਹੈ ਰਜਤ। ਰਜਤ। ਦਿਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਿਫੋਰ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਸ ਬਿਗ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਢ ਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਢ ਲੂਗਾ, ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਲੈਣਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਮਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵਰ ਟੂਲ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਕਲਿੱਕ ਆਫ ਮਾਊਸ ਤੇ with the click of mouse you will get the all. So that's it from my side. We'll have a discussion in the subsequent. मैं वीडियोस भी शेयर करूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ओके